Dear aspirants, now we are moving on another topic related to the state government, that is Chief Minister. Chief Minister. ఎస్ ఈయననే మనం ముఖ్యమంత్రి అని కూడా పిలుస్తాము. ముఖ్యమంత్రి, చీఫ్ మినిస్టర్. ఎస్, చీఫ్ మినిస్టర్, సీఎం, head of the state, ruler, like that. Yes, chief minister. The provisions of chief minister the provisions of the chief minister has been. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్. యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. Mentioned at Article 163, Article 164, Article 167. That means the Article 163, 164 and 167. These three has been explaining about the chief minister. Explaining about the chief minister. Dear aspirants, chief minister, Mukhyamantri. What explaining by Article 163? Article 163 is explaining that according to the Article 163, yes, for the assistance of governor, there is State Council of Ministers under CM. For the assistance of governor, there is State Council of Minister under Chief Minister. అంటే గవర్నర్కి సహాయపడడానికి స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, నథింగ్ బట్ రాష్ట్ర మంత్రి మండలి. ఎస్, రాష్ట్ర మంత్రి మండలి ఉంటుంది. ఎస్, ఎవరి అధ్యక్షతన? అండర్ చీఫ్ మినిస్టర్, అంటే ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన ఉంటుంది. అసిస్టెన్స్, సహాయము, ఎవరికి సహాయపడడానికి? గవర్నర్. దట్ మీన్స్ అండర్ దిస్ ఆర్టికల్, ఫర్ ద అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ గవర్నర్, దెర్ ఈస్ ఎ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండర్ చీఫ్ మినిస్టర్. దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 163. Here you can observe the word chief minister. Here you can observe the word chief minister. And next we are moving on Article 164. What explaining by Article 164? According to the Article 164, there is a biggest provision is there. Yes. Based on Vidhana Sabha, called as assembly, based on Vidhana Sabha majority, chief minister and based on advice of chief minister, State Council of Ministers, State Council of Ministers shall appoints by
governor. Dear aspirant, what is Article 164 is explaining that? Based on Vidhana Sabha, means based on assembly majority, chief minister, based on advice of CM, State Council of Ministers shall appoints by the governor. Dear aspirants, you need to observe that. Here propaganda is very clear. If you want to become a chief minister, you should have majority at Vidhana Sabha. If you want to appoint State Council of Ministers, you required advice of the CM. Means based on advice of CM, రాష్ట్ర మంత్రి మండలి వస్తుంది. విధాన సభలో మెజారిటీ ఆధారంగా ముఖ్యమంత్రి వస్తాడు. యూ షుడ్ అవేర్ అబౌట్ దట్. బేస్డ్ ఆన్ విధాన సభ మెజారిటీ చీఫ్ మినిస్టర్ and based on advice of chief minister, State Council of Ministers shall appoints by the governor. This is Article 164. Here you can observe the word CM. Same like that, CM. Okay. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్. యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. Right. And next, dear aspirants, next Article 167. Chief Minister is a coordinator between chief minister is a coordinator between State Council of Ministers and the governor. Dear aspirants, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. Chief Minister is a coordinator between State Council Ministers and the governor. That means CM is a coordinator between one side governor and another side that is called as State Council of Ministers. He is a mediator between them, between governor and State Council of Ministers. He is a coordinator. Here you can observe the word called as Chief Minister. Means Article 163, Article 164, Article 167. These three articles are clearly explaining about the words of Chief Minister. Okay. Yes. So, చెప్పండి, how many articles explaining about CM? 3 articles. What are there? Article 163, Article 164, Article 167. Excellent. So, let us discuss about some other elements of the CM. Okay. Chalo. We are going to begin with basics of the CM. Basics. Dear aspirants, Chief Minister is a head of the state government. Chief Minister is a head of the state government. And next, he is a actual authority at a state level. Actual authority at state level. వాస్తవాధికారి
head of the state government and creator of state welfare schemes. Head of the state government, actual authority at state level, creator of state welfare schemes. Welfare schemes అంటే ఏంటి? సంక్షేమ పథకాలు. ఎస్, జగనన్న, గోరుముద్ద, అమ్మఒడి, వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా, దీస్ ఆల్ ది స్కీమ్స్, నేతన్న అభయహస్తం, దీస్ ఆల్ ఆర్ ది స్కీమ్స్ విచ్ ఈస్ ది ఐడియాలజీ ఆఫ్ జగనన్న. రైతు బంధు, దళిత బంధు, బర్రెల పంపిణీ, గొర్రెల పంపిణీ, చేప పిల్లల పంపిణీ, శాదీ ముబారక్, కళ్యాణ లక్ష్మి, దీస్ ఆల్ ఆర్ ది రైతు బీమా, దీస్ ఆల్ ఆర్ ది programs and welfare schemes of the creation of Sri KCR. So what I am saying, every chief minister is a creator of welfare schemes of that particular state. Okay, head of the state government, actual authority at state level, creator of state welfare schemes. So this is all about basics. And next we are going to define about the qualification for CM. Qualification. So which qualifications are required for being a chief minister? If you want to become a chief minister, what qualification you require? Dear aspirants, qualification is nothing but 100% must be a member of legislative assembly and legislative council. Yes, must be a member of legislative assembly and legislative council. That means MLA or MLC. Yes, if you want to become a chief minister, you must be a member of MLA or you must be a member of MLC. At the time of the appointment, if you are not a MLA, if you are not a MLC, yes, you must become a chief minister. But within 6 months, you need to prove your membership at any house. Means ఎమ్మెల్యే అన్న కావాలి, ఎమ్మెల్సీ అన్న కావాలి. ఎన్ని నెలల్లో? 6 నెలల్లో. అది కూడా ఎప్పుడు? నువ్వు నియమించబడే టయానికి. నువ్వు ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ కాదనుకోండి, ఇగో ఈ నియమం వర్తిస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్లీ ఎట్ వెస్ట్ బెంగాల్ శ్రీ మమతా బెనర్జీ గారు హ్యాస్ డిఫీటెడ్ ఇన్ ఎలక్షన్. ఎంటైర్ వెస్ట్ బెంగాల్ has won by Trinamool Congress, TMC. But all of sudden, unfortunately, she has been defeated. In that scenario, she became a chief minister. Of West Bengal. Less than 6 months, she became a MLA. By-elections are there. By-elections జరిగితే 6 నెలల లోపు ఎమ్మెల్యే అయిపోయింది, చీఫ్ మినిస్టర్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్వాలిఫికేషన్. మస్ట్ బి ఏ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్. దిస్ ఈస్ ది క్వాలిఫికేషన్. యూ షుడ్ నాట్ టెల్ లైక్ ఇండియన్ సిటిజన్, ఏజ్ 30, ఏజ్ 40, ఏజ్ 60, షుడ్ నాట్ హ్యావ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. You should not say that. You should not say like that. You should say like, should be a member of MLA,
means should be a member of legislative assembly or should be a member of legislative council. So this is all about the qualification. And next, dear aspirants, appointment. Appointment. Appointment of the chief minister has done by governor based on Vidhana Sabha majority. Based on Vidhana Sabha majority. Based on Vidhana Sabha majority. Governor will appoint. Governor will appoint CM. So, the power of appointment is done by governor. The power of appointment belongs to the governor. But if you want to appoint, you need to calculate the majority of the विधान सभा. जिसको विधानसभा में मेजॉरिटी होती है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी होती है असेंबली, उस पार्टी की नेता बनते हैं कि मुख्यमंत्री. విధానసభలో ఏ పార్టీకి మెజారిటీ ఉంటుందో, అసెంబ్లీలో ఏ పార్టీకి మెజారిటీ ఉంటుందో, ఆ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తే చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతాడు అని గుర్తుపెట్టుకో. బేస్డ్ ఆన్ విధానసభ మెజారిటీ, గవర్నర్ విల్ అపాయింట్ సీఎం 100%. That is appointment. Okay, appointment is okay. Next. Oath and affirmation. Oath and affirmation of the CM. Yes, oath and affirmation of CM has been done by the governor of the state. Yes, has been done by the governor of the state. Oath and affirmation. Dear aspirants, you need to observe here. Oath has done by governor. And next, tenure of CM. Tenure of CM. Tenure of CM is depends on the majority of the Vidhana Sabha. Majority of Vidhana Sabha. Yes. If you does not have majority at Vidhan Sabha, if you lost your majority at Vidhan Sabha, you are going to be removed. You need to go back. You need to step back. But if you are continuing the majority, then yes, you can proceed up to any time. You can proceed up to any time. For example, this option is not there. This option is not there in your question. You will go with 5 years. 5 years. But your first preference should be like this. Majority of Vidhana Sabha. Tenure of Chief Minister. Tenure of Chief Minister is depends on majority of the Vidhana Sabha. That is tenure of CM. And next, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేయండి ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ లింక్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ లో చూడండి. ప్లాటో ఆన్లైన్ యాప్ మీ విజయానికి మీకు తోడుగా. we are going to discuss with emoluments, means salary. It purely depends on అనకుండా సింపుల్గా ఇలా తీసుకుందాం. డిసైడ్స్ బై లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. डिसाइड्स बाय लेजिस्लेटिव असेंबली. राज्य सरकार की विधानसभा ने
उसका फैसला करती है. The salary has been decided by the legislative assembly of the state. జీతభత్యాలను ఆ రాష్ట్ర విధానసభ నిర్ణయిస్తుందండి. అసెంబ్లీ నిర్ణయిస్తుంది. అన్ని రాష్ట్రాలకు జీతాలు ఒక రకంగా ఉండవండి. ఒడిశా సీఎం తీసుకునే జీతం తెలంగాణ సీఎం తీసుకోవట్లే. కేజ్రీవాల్ తీసుకునే జీతం జగన్ అన్న తీసుకోవట్లే. ఉద్ధవ్ ఠాకరే జీతం వేరు, స్టాలిన్ జీతం వేరు. మన జగన్ అన్న, మన నాయకుడు ₹1 మాత్రమే జీతం తీసుకో అని బయట టాక్ ఉంది. నాన్న గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ది సాలరీ డిసైడ్స్ బై లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. అండ్ నెక్స్ట్, రిజిగ్నేషన్. Yes, resignation. The chief minister should submit his resignation to the governor of the state. Yes, the chief minister, if you want to resign as a chief minister, you should submit your resignation to governor. But if you want to submit your resignation as a MLA, that is speaker of the house. గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే పదవికి కేసీఆర్ రాజీనామా చేయాలంటే స్పీకర్కి ఇవ్వాలి. పులివెందులకు రాజీనామా చేయాలి ఎమ్మెల్యే పదవికి అనుకుంటే జగనన్న స్పీకర్కి ఇవ్వాలి. కానీ సీఎంగా రాజీనామా చేయాలి అంటే గవర్నర్కి ఇవ్వాలి. రిజిగ్నేషన్ సబ్మిట్ టు గవర్నర్. నెక్స్ట్, రిమూవల్. హౌ he is going to be removed? Yes, here we have some cases. Case number 1. If he lost majority at assembly, then CM is going to be removed. If he lost majority at assembly, అసెంబ్లీలో మెజారిటీ కోల్పోతే ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిమూవ్డ్. నెక్స్ట్, కేస్ నెంబర్ 2. ఎస్, ఇఫ్ పబ్లిక్ బిల్స్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ ఎట్ assembly. Unfortunately, the public bills, if public bills are failed at assembly, then they are going to be removed. CM is going to be removed. Next, case number 3. If private bills are accepted at assembly. Dear aspirants, observe here. If he lost majority at assembly, if public bills are rejected at assembly, if private bills are accepted at assembly, means ప్రైవేటు బిల్లు యాక్సెప్ట్ అయినా సీఎం పోవాలి ఇంటికి. గవర్నమెంట్ పెట్టే పబ్లిక్ బిల్లు ఫెయిల్ అయినా సీఎం పోవాలి ఇంటికి. అసెంబ్లీలో మెజారిటీని లాస్ అయినా కూడా సీఎం రిమూవ్ అవుతుంది. ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ సీఎం వీ హ్యావ్ 3 ప్రొసీజర్స్ డాడీ. గుర్తుపెట్టుకో మై డియర్ ఆస్పిరెంట్స్, గుర్తుపెట్టుకో. మెజారిటీ should continue at Vidhana Sabha, otherwise he is going to be removed. Public bills need to accept. If rejected, going to be removed. Private bills need to reject, but if accepted,
going to be removed. So this is removal procedure of chief minister. So next we are going to discuss with powers of chief minister. Powers of chief minister. Yes, powers of chief minister. Dear aspirants, CM is the development authority at a state level. Development authority at a state level. He need to develop his state. Mamata Banerjee need to develop West Bengal. Jagananna need to develop AP. KCR need to develop Telangana. Uddhav Thackeray need to develop Maharashtra. Stalin need to develop Tamil Nadu. What I am saying, every chief minister is a respondent of the development of the particular state. This is the history, Gurtubetko. This is the power of the chief minister, Gurtubetko. CM is the development authority at state level. Okay. And next, CM is the head of State Council of Ministers. State Council of Ministers. Rashtra Mantri Mandal ki Nayakudu ayana. He is the head of state ministers. Whatever activities of the state, whatever governance of the state is in the name of governor. రాష్ట్రంలో పాలన ఎవరి పేరు మీదుగా జరుగుతుంది చెప్పు. గవర్నర్ పేరు మీదుగా జరుగుతుంది. గవర్నర్కి సహాయపడేది ఎవరు? రాష్ట్ర మంత్రి మండలి, స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్. స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్కి హెడ్ ఎవరు? సీఎం is the head of State Council of Minister. Yes. Next. He is the head of State Legislative Houses. Means Vidhana Sabha and Vidhana Parishad. He is the head of Vidhana Sabha and Vidhana Parishad. Head of State Legislative Houses. CM is the head of State Council of Minister. CM is the development authority of the state level. So these all are the powers of CM. And dear aspirants, at Andhra Pradesh, first Chief Minister Neelam Sanjeeva Reddy garu. And now Sri Y.S. Jaganmohan Reddy garu. For Telangana, first and present CM is equal to Sri KCR garu. Kalvakuntla Chandrasekhar Rao garu. KCR. So this is all about Chief Minister. Okay, once again observe here. Chief Minister. The designation Chief Minister, they have some certain provisions at 163 article, 164 and 167. What is 163? Is for the assistance of governor, there is State Council of Ministers under CM. And next 164, based on Vidhan Sabha majority, Chief Minister and based on advice of CM, State Council of Ministers shall appoints by Governor. And next 167, Chief Minister is a coordinator between State Council Ministers and the Governor. 163, 164 and 167. Okay.
Next, basics. We will go with basics. He is the head of the state government, actual authority at state level, creator of state welfare schemes. Head of the state government, actual authority at state level, and creator of state welfare schemes. Next, qualification. Qualifications. Yes, if you want to become a CM, you must be a member of legislative assembly or legislative council. You must become a member of legislative assembly or legislative council. Yes, 6 months. For example, at the time of appointment, you are not a MLA, you are not a MLC. Then also you became a CM. But you must prove your majority, membership at assembly or council within 6 months. So that is the strategy of 6 months. Next, appointment. It is based on Vidhana Sabha majority. Governor will appoint the CM. Based on Vidhan Sabha majority, governor will appoint the CM. Next, oath and affirmation. It has done by governor. Next, tenure of CM. Okay, tenure of CM. Majority of Vidhan Sabha. It is depends on majority of Vidhan Sabha. Okay, and 5 years. Salary decides by legislative assembly. Resignation submits to the government. Okay, next, removal. Case number 1. If he lost majority at assembly, then he is going to be removed. If public bills are rejected, he is going to be removed. If private bills are accepted, then he is going to be removed. Next, power of chief minister. CM is the development authority of state level. CM is the head of the state council of ministers. Next, head of state legislative houses. He is the head of the state legislative houses. Andhra Pradesh first CM Neelam Sanjeev Reddy, and right now we have Jagan Mohan Reddy Garu. And next here TS, first present CM is equal to KCR. So this is all about the lesson chief minister.